So uh, we we were finalizing questions which was devoted to the definition of seismic hazard at the construction site. And we remember that first main step is to define the seismic hazard of the region, and next second step is to define a seismic hazard at the local construction site with taking into account local ground conditions. And next, very important step for us is to analyze the future construction sites, because in some cases when we're talking about real life, in some cases there are construction sites that are really difficult to build on them because of certain situations. In some cases, landslides territories in Odessa are very expensive to build on that construction site. It is connected with that all geotechnical engineering solutions are very expensive. In some cases, it $100,000 or even $1 million to protect landslide, to protect the territories from landslides. So we have to know that in some cases, underground part of building may be more expensive than the part of building which is located above the ground, because foundations which are located in difficult ground conditions are very expensive. So we have to know that there are some seismically unfavorable areas. What are they? That those areas are combo of difficult ground conditions and combo of, for example, landslides and seismic hazard, or avalanches and seismic hazard, slopes and seismic hazard. So every difficult ground condition like landslide, slopes, tsunamis, cars, fusions, all of those difficult ground conditions can add additional thousands of dollars to your to the cost of your building. But you have to know that combo of those difficult ground conditions can multiply. So if one difficult ground condition can add some thousand of dollars to the cost of your building, then in case of a combo of difficult ground condition, two or three or more difficult ground conditions, in that case you have to multiply the price of your project, and that is very expensive. That is very important for you to know that. So in Ukrainian, в нас дуже часто не розуміють, коли розпочинають проект, а не розуміють, що іноді підземна частина будівлі може коштувати більше, ніж надземна. І це пов'язано з складними інженерно-геологічними умовами. Щоб ви розуміли, такі складні інженерно-геологічні умови, як суви, а більша частина узбережжя Одеси, вона під небезпекою сувів знаходиться. Що суви вони можуть збільшити вартість проєктів на сотні, а іноді на мільйони доларів. Бо це дуже складна робота забезпечувати захист від сувів. І якщо ми розмовляємо про складні інженерно-геологічні умови, то одна складна інженерно-геологічна умова може додати, тобто плюс зробити до нашої суми проєкту. Але якщо ми маємо справу з сполученням складних інженерно-геологічних умов, то це вже не плюс, а це вже множення. Тобто мультиплікатор ми отримуємо на вартість проєкту. І якщо ми з вами розмовляємо про сейсмічно несприятливі майданчики, ми повинні розуміти, що це майданчики, на яких є
комбо складних інженерних геологічних умов, тобто кожна складна інженерна геологічна умова комбінується з сейсмічною небезпекою. І це іноді дуже суттєво збільшує вартість будівництва. Що відноситься до таких сейсмічно небезпечних зон? We have to know the list of seismically unfavorable areas. What are they? So first of them, the construction sites which are located in zones of possible manifestation of tectonic faults on the surface. It is local parts of our tectonic plate which has certain cracks in it, because all cracks can be the source of seismic energy. That is why it is very important for us to locate our buildings as far as it possible from the cracks in ground surface or from the mountains, because when you are designing buildings on the mountains, you are locating it on the zones of possible manifestations. In correct translation, I'll check another variant. It's not manifestation. So appearance of tectonic appearance is the most correct translation. Appearance of tectonic faults on the surface. Next, screes, collapses, landslides, minings, and filling zones. Stone felling zones. Also, when we talk about seismically unfavorable areas, we have to admit that all construction sites with slopes steeper than 15 degrees are also unfavorable in seismic areas. Why? Because they also can lead to the appearance of the landslides. Also, we have to know that seismically unfavorable zones are those where we can find malt floors or decent descent of snow avalanches. Also, tsunami-prone areas also are seismically unfavorable areas, and soils with the fourth category in terms of seismic properties. Also, karsts and subfusions. First of all, I want to tell you about tsunami-prone zones. When we are analyzing the tsunami hazard of the Black Sea, we have to know that tsunami with the height of more than 5 meters are impossible in our regions. But when we're talking about tsunami with the height of 5 meters, we have to know that such height of sea wave isn't dangerous for the most part of the Odessa. But for such reasons as of Odessa, like Luzanovka, tsunami with a height of 5 meters will destroy almost all buildings which are located in that territory. So we have to know that the tsunami hazard of the Black Sea is connected with the waves of not more than 5 meters. So when we're talking about karsts and subfusions, what are those effects? We have seen those effects are really. I don't think that such situations are rare. We can see them really fluently because sorry.
often. I forgot that word. Sorry. We can see them really often. In Odessa, we can see submersions in the case when the cars falls underground because of the leaks from pipes, from underground pipes, and those leaks lead to submersion. Submersion is the effect of the water impact on the soils. When water flows, wash little particles of ground between bigger ones, and that makes big underground emptiness or voids underground, and that leads to the rupture of the asphalt of the surface grounds, and leads to the falling down of the cars underground. This is a situation of this is really often. So one more time in Ukrainian. Ми повинні з вами розуміти, що така комбінація сейсмічних впливів з іншими складними інженерно-геологічними умовами може суттєво збільшити вартість будівництва, і ми повинні дуже добре розуміти, які будівельні майданчики відносяться до потенційно несприятливими у сейсмічних умовах. Перш за все, це будівельні майданчики, що розташовані в зонах можливого прояву тектонічних розломів на поверхні. Тобто це дуже така часта ситуація, коли на землі, на поверхні виникають такі розломи. І ми дуже добре їх можемо побачити. Це певні великі овраги, каньйони тощо. Також потенційно небезпечним є будівництво у гірській місцевості, тобто там, де в нас відбуваються активні тектонічні процеси. Такі майданчики не є сприятливим, бо там найчастіше десь буде розташовано і епіцентр землетрусу. Наступне це є будівельним майданчиками з осипами, обвалами, сувами і гірничними вироботками та потенційною можливістю падіння каміння. Тобто усі майданчики, що пов'язані зі значним перепадком висот або з наявністю підземних порожнин на будівельних майданчиках. Наступне це є з крутизною схилів більше ніж 15%. Усі майданчики з таким перепадом, з такою крутизною схилів, вони є потенційно сувонебезпечними. Саме тому на таких майданчиках, якщо ми проєктуємо та будуємо, то ми повинні розуміти рівень потенційної небезпеки для таких споруд. Наступне це є майданчики, що розташовані в зонах можливого проходження силових потоків, сходження снігових лавин. Також у гірській місцевості комбінацією з сейсмічними впливами є суттєво небезпечною комбінацією складних інженерно-геологічних умов. Майданчики, що розташовані на цунамі-небезпечних ділянках. Якщо ми з вами будемо аналізувати цунамі-небезпечність Чорного моря, то ми повинні розуміти, що в нас потенційна цунамі-небезпека Чорного моря складає 5 метрів. Тобто цунамі можуть з'явитися, тектонічні хвилі, не більше, ніж 5 метрів. Для більшої частини міста Одеса це не є великим рівнем небезпеки, але такі райони, як Лузанівка, хвилею заввишки 5 метрів будуть повністю, майже повністю, окрім важких залізобетонних будівель, і решта будівель буде знищено такою високою хвилею.
Але порівняно там з Японією, то що в нас невеликі, досить невеликі хвилі. Ну, це перш за все пов'язано, що, наприклад, в Японії ці цунамі пов'язані з тектонічною діяльністю, тектонічною активністю на дні океану, який що набагато глибше порівняно з нашим Чорним морем. І до складних до майданчиків з складних, що є сейсмічно несприятливими, відносяться майданчики з ґрунтами 4-ї категорії ґрунтів за сейсмічними властивостями, а також з проявами карсту та суфозії. Карст і суфозія – це такі складні інженерні геологічні умови, які під впливом води, підземних потоків води утворюють порожнини під землею. І відповідно до цього ми в Одесі дуже часто можемо спостерігати суфозії. Відповідно, суфозійний процес відбувається тоді, коли в нас утворюється витікання з інженерних мереж, водопостачання, теплопостачання, каналізації, і потоки води вони вимивають дрібні частинки ґрунту поміж більшими, і таким чином крок за кроком вимивається велика кількість ґрунту, і відбувається утворення великих порожнин, і відповідно до утворення цих порожнин в нас відбувається руйнація приповерхневого шару і опадає ґрунт, дуже часто це асфальт, з асфальтом і з машиною, що розташована на поверхні. Саме такі майданчики, що можуть мати можливість до утворення карсту та суфозії, вони є сейсмічно небезпечними у комбінації з сейсмічними впливами. Є небезпечними у комбінації з сейсмічними впливами. А по цій частині лекції, чи є до мене якісь запитання? So let's move further, and we will make one additional step to the calculations. So today we will continue the topic of earthquake engineering in terms of calculation, and we will start from the levels of seismic impacts. According to our codes, we have 3 levels of seismic impacts, according to which we have to calculate our buildings or structures which we are designing. So, first level is called weak earthquake. Weak earthquake. What's this? You have to know that we have 3 levels, and that first weak earthquake have certain consequences. So, when we have weak earthquake in Odessa, after earthquake, that earthquake, for example, in Odessa we have seismicity 7, and we found earthquake, the earthquake with intensity 6 came to our city. So the building which was designed to 7, to the seismicity 7, will not be destroyed by the earthquake with the intensity 6. But after that earthquake, maybe in some cases you will find some cracks in non-bearing walls, non-bearing elements like partitions, etc. In other terms, it is called immediate occupancy earthquake. The meaning of this term, immediate occupancy, means that during the earthquake, people runs out of their houses to the street, and when the earthquake finishes, people can safely return back to their homes. So that what means immediate occupancy. You can return to your house without any repairs, any additional costly works. So it is the first level of the impact. It's called weak earthquake.
Next level of the impact called design earthquakes. Design earthquakes. Так, ви можете повернутися додому одразу після завершення землетрусу. Тобто нічого страшного з будівлею не відбувається. Десь якісь можуть бути локальні тріщинки в ненесучих елементах, але нічого небезпечного не відбувається. І ви одразу після землетрусу повертаєтесь додому. Наступний другий рівень is called розрахунковий землетрус, тобто design earthquake. And according to our codes in Odessa, we have to design building on the intensity 7. So when this earthquake, such earthquake takes place, people runs out of their houses to the streets, but after such earthquake, in some cases, it is dangerous to return back to their homes because some non-load-bearing elements fall down or maybe get certain cracks, but all functions connected with the life safety, the another meaning of the another term in some building codes called life safety (LS). And during this earthquake, we have to provide all necessary level of safetyness to the people which are connected with the safety of their life. It is life safety level. Тобто другий рівень це розрахунковий землетрус або землетрус з наслідками, що пов'язані з надійністю будівель та споруд з точки зору забезпечення безпеки життя. Тобто люди вибігли на вулицю, але деякі ненесучі елементи отримали значні пошкодження, деякі несучі конструкції отримали якісь тріщини, і у такому випадку у деякі будівлі ми можемо повертатися лише після ремонту. Тобто ремонту або капітального ремонту, тобто які щось підсилити, щось збільшити тощо. І в Одесі це 7 балів. І є максимальний розрахунковий землетрус. Тобто, якщо ви проєктуєте в Одесі якусь будівлю на сейсмічні впливи, ви також, наприклад, класу наслідків СС3, то ви повинні цю будівлю ще перевіряти на поведінку під час МДІ, максимального розрахункового землетрусу, МРЗ. Українською ця абревіатура, а на англійському це є Maximum Design Earthquake. So, and when I'm talking about Maximum Design Earthquake, we have to produce all functions which are connected with the collapse prevention. What is collapse prevention? When the earthquake with intensity 8 on one grade more or bigger than the situation which we take into account when we design building to the design earthquake, after that earthquake, our building have not to destroy due to the earthquake. Our building have to withstand that earthquake, but with certain big destructions or cracks or destroyment. So in that case, our building during the earthquake can get certain damages, certain cracks, certain fall downs, but it isn't. We have that to take into account that during such earthquake, our building have not to destroy by progressive collapse. So in Ukrainian. So, коли в нас відбувається такий максимальний розрахунковий землетрус, наша будівля зізнає суттєвих пошкоджень, суттєвих тріщин. Десь в нас руйнується колона і вона зависає на армуванні. Десь руйнуються сходи, і вони зависають на армуванні. Але будівля одночасово, вона в один час вона не складається. Вона не руйнується на 100% одразу, як карточний будинок.
Тобто десь виникають значні пластичні деформації, десь перекриття зависає на армуванні, але людина може вибігти на вулицю. При цьому є певний час для того, щоб рятувати своє життя та вибігти на вулицю. І лише потім, через деякий проміжок часу, ця будівля може зруйнуватися, а може так і стояти з суттєвими пошкодженнями, але ця будівля вона вже не підлягає реконструкції, є лише демонтувати і побудувати на її місці нову будівлю. Тобто collapse prevention it is the level of the seismic impacts after which our building have not to collapse, but have to save its geometric stability for the certain amount of time to let people which were in those buildings to save their lives and to run out on the streets. So here is the main differences between those three levels of seismic impact. So weak earthquake, and it means immediate occupancy right after the earthquake. Design earthquake, it is life safety level. All functions which are connected with the life safety have to be performed by our building. Секунду. Have to be provided. All functions which are connected with the life safety have to be provided. And maximum design earthquake or collapse prevention level, it is the ability to building to withstand the seismic impacts without progressive collapse reduction. So, is it clear about this part of lecture, or you need any additional explanation? What do you want me to explain more? Or in Ukrainian? In Ukrainian. Тобто, в нас є 3 рівня розрахунку: слабкий землетрус, проектний землетрус, максимальний розрахунковий землетрус. В Одесі це 6, 7, 8 балів. Тобто, якщо в нас на будівельному майданчику є 7-бальна сейсмічність з урахуванням ґрунтових умов, наприклад, у нас другі категорії за сейсмічними властивостями, то після землетрусу 6 балів в нас повинна бути запроєктована і побудована будівля так, щоб людина одразу після землетрусу могла повернутися до своєї оселі або до свого офісу. Після проектному землетрусу можуть відбутися якісь тріщини, якісь пошкодження, після яких необхідно зробити ремонт, і людина може повернутися до використання функцій цієї будівлі, але при проектному землетрусу повинні бути забезпеченими функції, пов'язаними з повинні бути забезпечені функції, що пов'язані з безпекою життя. І третій – це максимальний розрахунковий землетрус, наприклад, Одеси це 8 балів. Тобто після цього землетрусу будівля може отримати значні пошкодження, але вона не отримує прогресуючого обвалення, тобто вона не складеться як картковий будиночок, і в людини буде можливість вибігти на вулицю, бо усі рішення вони будуть обумовлені тим, щоб будівля вона не мала різкого руйнування, а мала можливість пластично деформуватися, і таким чином, щоб часткове перекриття, сходи, колони, вони завісали на армуванні, і протягом цих деформацій люди могли рятувати власне життя. І відповідно до цих рівнів ми і використовуємо певні карти загального сейсмічного руйнування. Тобто, якщо ми проєктуємо на слабкий землетрус, ми використовуємо рівень впливів А0, карту А0. Якщо ми проєктуємо на проєктний землетрус, то ми враховуємо карти А, Б, а якщо ми враховуємо МРЗ, то ми повинні враховувати карту С. І як це виглядає на кривій деформування будівель під час землетрусу. Тобто є в нас частина, на якій наша будівля пружно себе
поводить. Є частина, і ось ви можете побачити, це immediate occupancy, тобто миттєве заселення. Life safety рівень пов'язаний, це вже в пластичній зоні працює наша будівля або споруда. Тобто функції забезпечення безпеки життя. І Collapse Prevention – це є запобігання прогресуючому руйнуванню, тобто наша будівля при незначному збільшенні зусиль вона отримує значні деформації, але не руйнується. І ось тут вже відбувається в нас руйнація будівлі. Ось тут це Д, Д, І. Саме тому ця крива нам допомагає з'ясувати, яким рівнем сейсмостійкості, який рівень сейсмостійкості має та будівля, що ми проєктуємо. Тобто, at this curve you can find the levels of deformation of the building due to the earthquake. So on the part AB, when our building works in in elastic way, in here we have immediate occupancy level, so it is weak earthquake. In this case, you can see plastic behavior of the building. So not big amount of seismic forces leads to the big deformation. So, and in this case, you can see this those deformations, which means life safety level. And we can see also CP, collapse prevention level, which shows us the level of seismic impacts which saves our building from the progressive collapse. So all those levels are shown at this curve, and you have to know that all three levels of calculation on which we have to calculate our buildings are on this curve. So that's all for today, because we have another big topic which is connected with the methods of calculation, and it's big, and we have enough time to start this topic today. So one more time, is anything clear, or we need additional explanation about this part of topic? Okay, so thank you. That's all for today. Then next time we'll start from the model. I hope that biggest part of your group mates will join us. So thank you. See you next week.